குருவோட நேரது ரொம்ப பெரிய பாக்கியம். இது இந்த உடல் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த பகவானுக்கு நான் இந்த சேவையை செய்யணுன்றது தான் பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். இது தொடரணுன்றது என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ரொம்ப அழகா வந்துட்டு சொன்னீங்க ஐயா. இப்ப நம்மளுடைய எல்லாரும் ஒத்துழைத்துமே நம்மளுடைய பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம், எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இந்த அன்னதான பிரசாதம் அப்படின்ற போது அவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஃபுல்ஃபில்டா இருக்கு. ஒரு முறையும் அவங்க வந்துட்டு இந்த கிரிவல பாதைக்கு வரும்போது இங்க உள்ள வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இத்தனை கோடி பேர் வந்துட்டு தொடர்ந்து நம்மளுடைய கைலாச திருவண்ணாமலை பிரசாதம் சாப்பிடுறது அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு தனி மனிதரா இல்லை உங்களோட சேர்ந்து ஒரு 50 பேர் கூட்டிட்டு வரீங்க இந்த சேவை பண்றதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சேவையை முடிச்சுட்டு போகும்போது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? என்னுடைய சொந்தம்ன்றதே இல்லை, இதுதான் என்னுடைய சொந்தம். இந்த இது சொல்லணும்னாக்க இது வந்து தனிப்பட்ட அதுக்கு இதற்கு முன்னாடி உறவுகளோடு சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ஏதோ ஒரு விசேஷமோ ஒரு பெரிய லட்சியத்தோட பெரிய பணம் வரவோ ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் இது எப்போ முடியும்னு இருப்போம். எப்பப்பா முடியும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ 6 மாசமா கண்டினியூஸ் வந்துட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து போன மாதம் நான் ஃபீல் பண்ணி போனேன், என்னப்பா போகிறோமே விட்டுட்டு போகிறோமேன்ற அந்த உண்மையான விஷயமா ரொம்ப 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 பெரிய எனக்கு கண்ணீரோடு இதை விட்டுட்டு போகிறோமேன்றது ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. என்னுடைய உறவுக்காக கூட என்னுடைய சொந்தத்துக்கோ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட இது எப்போ முடியும்னு எதிர்பார்ப்போட இருக்கிற ஒரு விஷயம் இங்கே நான் விட்டுட்டு போகிறோமேன்ற அந்த மன கஷ்டம் வந்துச்சு. ஏன் விட்டுட்டு போகிறோமே, முடிஞ்சிச்சா, அதுக்குள்ளே முடிஞ்சதான்ற மாதிரி. ஏன்னா அந்த உணர்வு அந்த மன அமைப்பு எண்ணம் என்ன போடுறோமோ அதுதான் எஃபெக்டாக மாறுதுன்றது இப்போ தான் நானே புரிய வந்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கம்மா. நான் போகும்போதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனேன். உண்மையான சத்தியமான மனசுக்கு உண்டான விஷயத்தை உண்மையாகவே சொல்கிறேன். அது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தான் போனேன் நான் போன மாதம். ரொம்ப நன்றிங்க. நீங்க நம்மளுடைய நேயர்களுக்கு ரொம்ப அழகா எளிமையா அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா தொடர்ந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஹோலா ஒரு 24 ஹவர்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பிசிக்கலா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஐயோ எப்ப முடிச்சுட்டு போவோம் தான் நம்ம நினைப்போம். அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு எப்பவுமே. ஆனா இது வந்துட்டு நம்ம அன்னதானம் பண்றதுனால சுவாமிஜியோட பிரசாதம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றதுனால நமக்கு வந்துட்டு இது முழுமைத்தன்மை தான் கொடுக்குது. அண்ட் அப்புறம் இன்னும் நிறைய வேணும். என்ன நானே புரிதல் இல்லாம இருந்தேன். ஏதோ போகணும், வேலை பண்ணணும், இது பண்ணணும், அவருக்காக பண்ணணும், இவருக்காக பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இப்போதான் எனக்கே புரிய வருது, இந்த 6 மந்த்ல எனக்காக இந்த ஆன்மாவுக்காக பண்றோம், இந்த உடலுக்காக பண்றோம், இந்த ஜென்மத்தோட பந்தத்துக்காக இந்த உடலை எடுத்துன்னு வந்த பிராப்தத்தை எந்த கர்மங்களோ எவ்வளோ சேர்த்து வச்சிருக்கோமோ அத்தனையும் அழிக்கிறதுக்காக பகவான் கொடுத்த பெரிய பிரசாதம் இது. இதை வந்து நம்ம எல்லாமே செஞ்சு ரெடி பண்ணி கையில எடுத்து வச்சுக்கிட்டா போட்டு புண்ணியத்தை தேடிட்டு போட கர்மத்தை கழிச்சிட்டு போடான்றாரு. எவ்வளோ யாருக்கு இது பெரிய இது இருக்கும். தகப்பன் பெத்த தகப்பனுக்கு கூட இந்த அக்கறை இருக்காது. ஏன்னா பகவான் நம்ம தகப்ப அப்பா அந்த இறை சக்தியோட ஒரு கனெக்டட்ல அவர் சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு. அதை எடுத்து போட்டு அந்த புண்ணியத்தை தேடுறதுக்கு கூட மக்களுக்கு வேகம் இல்லை, அவ்வளோ நிதானம் இல்லை, அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஏதோ பண்ணிட்டாங்க, எதோ செஞ்சுட்டாங்க, என்ன கொடுத்துட்டாங்க, என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதுதான் சொல்றாங்க. அதோட ஆழம் சத்தியம் என்னன்றது புரியல மக்களுக்கு. புரிதால் கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு வருவாங்க, கண்டிப்பா வந்தே தீரணும். அவங்களுடைய பிராப்தம் பகவான் காத்துட்டு இருக்காரு, வருவாங்க, வந்தே தீரணும். அதுதான்மா ரொம்ப பெரிய அருமையான ஒரு விஷயம். இந்த உணவு பரிமாற்றம்ன்றது வந்து அது சொல்றதுக்கு அளவில்லாத ஒரு விஷயமா. நானே வந்து 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய தொழிலில் நானே வந்து ஐயா இது பண்ணாக்க வேலை இருக்குங்கய்யா, வர முடியாதுங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒதுங்கி இருந்தேன். இப்போ நான் அந்த வாணியம்பாடியிலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வர்றதுக்கு இது நான் ஆத்மாத்மா உணர்ந்த பின்னாடி தான் இது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு உண்டான விஷயமே நடக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படி சொல்லும் போதுதான் என்ன நீங்களே 1 மணி நேரம் டைம் கொடுக்க மாட்டீங்க, ஒரு நாள் டைம் கொடுக்க மாட்டீங்க, இப்படி இருக்கீங்க. அது இல்லைங்கய்யா, நான் வந்து ஒரு 3 நாள் தொடர்ச்சியா நைட் அண்ட் டேஸ் கண்டிப்பா அவ்வளோ பெரிய ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற தூக்கத்துக்கு 2 மணி நேரம்னாக்க அதிகபட்சம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே முடியாதுன்னு நினைப்போம். அந்த எண்ணத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய வள சக்தி இருக்கு. நாம தான் உணர்ந்துட்டோம்.
இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இப்படி நம்ம நினைக்கிறது தான் நடக்கும்ன்றது. ஆனால் அதையும் மாத்திர சக்தி இதுதான்ன்றது இறைசக்தியோட கனெக்டில் தெரிஞ்சது. அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது இந்த 3 நைட்டு 3 பகலும் எப்படி நான் ஒர்க் பண்ணேன், எதனால நடந்தது, எப்படி நடந்ததுன்றது எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றமே நடந்தது. அப்போது அது தேடுதல் வரும்போது வீட்டான போயிட்டு கூட இது ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்குமா, தூக்கம் ஏதாவது கஷ்டம் கொடுக்குமா, உடம்புக்கு ஏதாவது சோர்வு கிடைக்குமா நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணது ஒன்று சின்னதாக ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. அதாவது சுவாமிஜி வந்துட்டு நம்மள கோயிங் பியாண்ட் மைண்ட் அண்ட் பாடின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இந்த அன்னதான சேவை மூலமா நான் உங்களை மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் யாரெல்லாம் இந்த வாலண்டியரிங் வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாடியோடைய டயர்ட்னஸ்க்கெல்லாம் தாண்டி அவங்க தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் வந்துட்டு தொடர்ந்து நம்ம அந்த அன்னதான சேவை பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள வர அந்த முழுமைத்தன்மை, அந்த பூர்ணத்துவம், அதுதான் வந்துட்டு சுவாமிஜி சொல்றாங்க அன்னதானம் இல்லை அன்னத்தியானம் சொல்றாங்க. வாலண்டியரிங் பண்ண வரவங்களுக்கும் அதே விதமான அனுபூதி, சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அதே விதமான அனுபூதி. ஆமாம், அதுதான் உண்மை. அதில் தான் உணர்ந்தேன். அது முழுமையாக அது உணர்வு, அந்த எண்ணத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய பலம் இருக்குது. நம்ம தேவையில்லாமல் இன்கம்ப்ளீஷனில் இந்த எண்ணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்மளாம் அந்த உடலை கெடுத்துக்கிறோன்றது அப்போ தான் உணர்ந்தனே. அதுக்கப்புறம் தான் சாமிஜியோட அந்த எண்ணங்களற்ற நிலையில் வாழ்கிறதுக்கு உண்டான விஷயம் அப்போ தான் எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டது. ஆஹா, ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காருப்பா பகவான், நான் தான் தவறுதல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். என்ன இதுக்கு முக்கியம், அதுக்கு முக்கியம், அதுக்கும் எதுவுமே முக்கியம் இல்லை, எல்லாம் பகவான் பார்த்துருக்காரு, எல்லாமே பகவான் பார்த்துட்ருக்காரு, அவர் வழி நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காரு. இதுதான் என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான சத்தியமான உண்மை. ஆக்சுவலாங்க நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தோணுதுன்னா, எத்தனையோ சித்தர்கள், எத்தனையோ இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் போயிட்டு இருக்கிற மகான்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு எத்தனையோ வருஷம் அவங்க தவம் கடந்து அந்த அனுபூதி நிலையை வந்துட்டு வேணுன்றதுக்காக போராடுறாங்க. நம்மளுடைய சுவாமிஜி வந்துட்டு பரமசிவனுடைய அவதார புருஷன்றதுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு நான் சின்ன ஒரு அன்னதான சேவை பண்றது இல்லையே, ஒரு 2-3 நாள் தொடர்ந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரிட்டியோட நம்ம வந்து அன்னதான சேவை பண்றச்சேவே சுவாமிஜி அந்த அனுபூதியை வந்துட்டு நம்ம கேட்காம உடனே கொடுத்துடுறாரு. அவருடைய அருள்ல வந்துட்டு நமக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நம்மளுடைய லைஃப்ல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகள், ஒரு நீங்க வந்துட்டு உங்க பிசினஸ்லயா இருக்கட்டும் எதுலயுமே வந்துட்டு இந்த அனுபூதி உடைய ஆதாரமா வச்சு நீங்க அதுல இருந்து முன்னேறீங்க இல்லையா? கண்டிப்பா. அது முன்னேற்றம்ன்றது கூட ஓகே, அந்த முன்னேற்றம் தான் ஒரு விஷயம் நடத்திட்டு இருக்காரு எனக்குள்ள. அந்த முன்னேற்றம் கூட பெரிய பணம் தான் பெரிய முன்னேற்றமே. பணம், வசதி, வாய்ப்புகள், உறவுகளுக்கு எதிரில் நல்லா வாழ்றது தான். அந்த எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் சம்பாதிக்கும் போது நுழைஞ்ச ஒரு விஷயம். எதுவாக எடுத்தாலும் பயத்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தேன். எல்லாமே புரிதல் ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு ஒரு கோடீஸ்வரனா என்னை உருவாக்கி அதையும் தான் ஒரு விஷயத்தை நடத்தி நான் வந்து இது கூட முக்கியம் இல்லைடா, இதை விட தாண்டி போடான்ற அளவுக்கு தெளிவை கொடுத்துருக்காரு பகவான். ரொம்ப பெரிய இறைவனுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு இது இருக்குங்கம்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெடியூலில் இப்போ தொடர்ந்து மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. இதில் டைம் ஒதுக்கி நம்மளுடைய எல்லா நேயர்களுக்காக உங்களுடைய அனுமதி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, உங்களுடைய ஷார்ட் கமிங்ஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு எப்படி அந்த பிரேக் த்ரூ கிடைச்சதுன்றதை நம்மளுடைய நேயர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துட்டீங்க. ரொம்ப நன்றிங்கய்யா. Thank you. So that was Mani Ayya from Vaniyambadi. It was such a beautiful sharing from him, explaining how earlier when he used to come to KAILASA Tiruvannamalai, even to spend 2 hours of his time, he used to feel he has so many other things to do in his life. But one particular Paurnami, he happened to stay here for 3 days. And at the end of 3 days, he had this beautiful out-of-body experience. He had this great spiritual breakthrough that made him feel ecstasy for no reason, right? So from that time, he started coming continuously for this Annadhana Seva in KAILASA Tiruvannamalai every single month. And especially last month, he really felt so grateful, and he really felt, I cannot miss this place. I don't want to go back home. That is the feeling he was left with. So it was such a beautiful thing that we heard from Mani Ayya from Vaniyambadi. Like this, there are so many devotees out there, whoever is doing the Annadhana Seva in KAILASA Tiruvannamalai with integrity, Swamiji simply graces them with so many spiritual breakthroughs. So thanks to Swamiji for empowering all of us to be part of this great revolution that Swamiji is creating through this Annadhana Seva.
இப்படினால Wow, you can see here slowly as the day progresses, there are thousands and thousands of pilgrims who are walking in this sacred Girivela Padai to take the blessings of Annaamalaiyar, the unending light shaft, who is gracing the whole of the humanity with his grace and blessings. And you can also see how they have committed to volunteer here in Kailasa Tiruvannamalai from next month. So I'm going to interact with few more people and okay, so I'm a beautiful lady who is here walking in the taking the blessings of Annaamalaiyar and who has just had the prasadam at Kailasa Tiruvannamalai. I'm going to talk to her and find out how she felt being part of Kailasa Tiruvannamalai. உங்க பேரு? என் பேர் எம் பவித்ரா. எம் பவித்ரா. எங்க இருந்து வரீங்க? கிருஷ்ணகிரி. கிருஷ்ணகிரில இருந்து வரீங்க. இதான் முதல் முறையா நீங்க? இல்ல, இதோட 6 மாசமா வந்திருக்கேன். 6 மாசமா வந்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன வேண்டுதல், எதனால நீங்க வந்துட்டீங்க கிரிவலம் சுத்திட்டு இருக்கீங்க? வேண்டுதல்னா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலீங்களே. ஒரு மன நிம்மதிக்காக வரீங்க? மன நிம்மதிக்காக வரோம். சரி, அப்போ நீங்க 6 மாசமா வரீங்கன்னா இங்க பாத்துருப்பீங்களா எங்க கைலாச திருவண்ணாமலை? இங்க பார்த்துருக்கோம். இங்க இதோட 3 மந்த் அங்க சாப்பிட்டுருக்கோம். ஒரு நாள் எங்களுக்கு வந்து நித்யானந்த பூர்ணிமா சொல்லிட்டு நாங்க கொண்டாடுறோம். இந்த நாளுக்கு வந்துட்டு நீங்க இங்க நம்மளுடைய ஆசிரமத்தை பிரசாதம் சாப்பிட்ருக்கீங்க. நீங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிறீங்களோ அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேறி நல்லா அமுகமா இருப்பீங்க நீங்க. நன்றிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்களா நம்மளுடைய நேர்களுக்கு? எல்லோரும் மாசம் வாங்க, வந்து சிவபெருமான வேண்டுனா நல்லது நடக்குது. எனக்கு நல்லது நடந்திருக்கு, அந்த மாதிரி ஜனங்களுக்கும் நல்லது நடக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Yes, so that was Pavitra from Krishnagiri, who's been a pilgrim of Thiruvannamalai for last 6 months. Every single month she has been walking in the Girivela Padai of Swamiji, of Girivela Padai of Thiruvannamalai, and this is her 3rd time having the prasadam in Kailasa Tiruvannamalai. So she's so happy to be part of Kailasa Tiruvannamalai, and she's really impressed with the services that all the volunteers are doing and how Swamiji is empowering and training them to treat healing after having the prasadam in Kailasa Tiruvannamalai.
2 months இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சேன். இப்போ காலேஜ் முடிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரி, என்ன விஷயம்? இதான் ஃபர்ஸ்ட் முறை? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக இருக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு சுவாமிஜி வந்துட்டு ஞானமடைஞ்ச நாள். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து நித்யானந்த பூர்ணிமான்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம். இன்னைக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் முறையாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பிரார்த்தனை வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களோ அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நிறைவேறும். உள்ளே சாப்பிட்டுட்டீங்க பிரசாதம்? சாப்பிட்டேன், நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, கிரேட். வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புறீங்களா நம்மளுடைய நேயர்களுக்கு? இல்லை, அவர் பெரிய ஃபேன். அவருக்கு அவரோட பெரிய ஃபேன். எதனால சுவாமிஜியோட ஃபேன்? இல்லை, அவர் பிடிக்கும். அப்படிங்களா? எதனால? அதனாலலாம் அது தெரில. அவருடைய ஸ்பீச் நல்லா இருக்கும். ஸ்பீச் நல்லா இருக்கும், அதனால பிடிக்கும். ஓகே. தொடர்ந்து சுவாமிஜி வந்துட்டு இங்கே 27 வருஷமாக வந்துட்டு இங்கே இந்த அன்னதான சேவை திருவண்ணாமலையில் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 30 வருஷமாக உலகத்தில் வந்துட்டு 16,000 இடத்துல வந்துட்டு அன்னதானம் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ நீங்கள் எந்த கோவிலுக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு கைலாசாவுடைய சர்வீசஸ் கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே அன்னதானம் இது மதுரையிலே இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் வந்திருந்தீங்களா சித்திரை பிரம்மோற்சவம்? நான் வந்திருந்தேன். அங்கேயுமே பார்த்தேன். வெரி குட். ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் நம்மளுடைய கைலாசா அவுட்லெட்ஸ் வாங்க, அன்னதானம் சாப்பிடுங்க. நாங்கள் வரலான்னு பார்க்குறேன் கைலாசாவுக்கு. நீங்கள் இந்த வேலைவாய்ப்பு இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் அங்கே கியூஆர் கோட் இருக்குது பாருங்கள், அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கனாக்கா சிட்டிசன் ஆகிடுவீங்க. நமக்கு வந்துட்டு இந்த வேலைவாய்ப்பு உடைய பேம்ப்ளெட் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், எங்களோட வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. போட்டோ எடுக்கிட்டா அவர் வரணும். போய் பாருங்க, எங்கேயும் போகாது. போங்க போங்க போங்க, உட்காந்து போய் பாருங்க, எங்கே போகாது. போங்க. தேங்க்யூ. இல்லை பேசிட்டு போங்க ஐயா. உங்கள் பேர்? காளியம்மாங்க மேடம். எங்கேருந்து வரீங்க? தாந்தோணிமலை, கரூர். கரூர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. ஆமாம். இதான் முதல் முறையா நீங்கள் கிரிவலம் வர்றது? ஆமாங்க மேடம். அப்படிங்களா? என்ன பிரார்த்தனை வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க? கொஞ்சம் இன்னைக்கு தான் வந்துட்டு இந்த பூர்ணிமா அன்னைக்கு தான், அந்த வைகாசி பூர்ணிமா அன்னைக்கு தான் சுவாமிஜி ஞானம் அடைஞ்சாங்க. இந்த ஞானம் அடைஞ்ச நாளில் வந்துட்டு நீங்கள் நம்மளோட ஆசிரமத்துக்கு வந்து பிரசாதம் எடுத்திருக்கீங்க. உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை எல்லாம் நீங்கி நல்லா அமோகமாக இருப்பீங்க. தேங்க்ஸ் மேடம். தேங்க்ஸ். ஓகே, வேறு ஏதாவது சொல்லணும் விரும்புகிறீங்க? வேறு எதுவும் இல்லை மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். எடுத்துட்டிங்களா ஒரு ஃபோட்டோ?
என் பேர் சதீஷ்குமார். சதீஷா, எங்கேருந்து வரீங்க? கோயம்புத்தூருங்க. கோயம்புத்தூர் வரீங்களா? இதான் முதல் முறையா உங்களுக்கு? இல்லைங்க, இது ஒரு 4-5 டைம் வந்திருக்கு. 4 டைம் வந்துட்டீங்க. அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்களா இங்கே? ஆமாங்க. சாப்பிட்ருக்கீங்களா முன்னாடி? நல்லா இருக்குங்க. முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இங்கே பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அப்படிங்களா? ஒரு 5-6 வருஷம். சுவாமிஜி வந்துட்டு 27 வருஷமா இங்கே திருவண்ணாமலையில் மட்டும் அன்னதான சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை தவிர்த்து 30 வருஷமா வந்துட்டு 16,000 இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சுவாமிஜி இந்த அன்னதான சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நித்யானந்த பூர்ணிமா சுவாமிஜியோட ஞானமடைஞ்ச நாள் இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டே. இன்றைக்கி வந்துட்டு நீங்கள் எங்களுடைய ஆசிரமத்தில் வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்க. நீங்கள் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களோ அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நிறைவேறும். கண்டிப்பாங்க. வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம பரவாயில்ல, நல்லா சூப்பராக செய்கிறாரு அவர். உண்மையிலுமே தலைவர் நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? నేను వచ్చే కోలార్ నుంచి. కోలార్ బెంగళూరులో ఉండేది, ఇప్పుడు కోలార్లో ఉన్నాను. ఇదే ఫస్ట్ టైం? లేదు లేదు, నేను 4 నెలల నుంచి వస్తూ ఉన్నాను. సో అప్పుడైతే మీరు చూసి ఉంటారు ఖండితంగా ఖండితంగా. సో ప్రసాదం బాగుంది, చాలా బాగుంది. what do you want to share with the viewers today? అంటే చాలా బాగుంది ఆశ్రమం. ఆమెట వాళ్ళ మా స్పీచ్ నేను విన్నాను. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Thank you. Yes, and we are seeing continuously how thousands of people are just walking into the doors of KAILASA Tiruvannamalai to receive the blessings from the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, on this auspicious occasion of Nithyananda Purnima. So I am going to interview a few more people who are here to receive the prasadam from Swamiji's. ராஜா. ராஜா, எங்கேருந்து வந்தீங்க? திருச்சி. திருச்சியில வந்திருக்கீங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன். போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. இதான் முதல் முறையாக நீங்கள் கிருவிலம் வர்றதுக்கு? 8 இயர்ஸ். 8 இயர்ஸாக வந்துட்டு இருக்கீங்க. அப்போ தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா சுவாமிஜி அன்னதானம்? பண்ணிட்டு. நீங்கள்
நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ருக்கீங்களா முன்னாடி பிரசாதம்? டெய்லியும் சாப்பிடுவோம் வரப்போ எல்லாரும். ஒரு தொடர்ந்து சாப்பிட்றீங்க. ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க சர்வீஸ் வந்துட்டு? நல்லா இருக்கும். நல்லா பண்ணுறாங்க. ஓகே. சுவாமிஜி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? நல்லா பண்ணுறாங்க. நல்ல ஒரு கொள்கை நல்லா இருக்குது. ஸ்ரீ சுவாமிஜி வந்துட்டு இங்கே 27 வருஷமாக இங்கே திருவண்ணாமலை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு 30 வருஷமாக வந்துட்டு உலகத்தில் 16,000 இடத்துல வந்துட்டு அன்னதானம் தொடர்ந்து போட்டுருக்கோம். சரி. நம்ம அன்னதானம் சேவையில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு எவ்ரிடே இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் வரீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நீங்கள் ஒதுக்கி நீங்கள் எங்களுடைய அன்னதானம் சேவையில் நீங்களும் சரி. பகிர்ந்துக்கலாம். ஓகே பண்ணுறாங்க. பண்ணும்போது உங்களுக்கும் அந்த மன நிறைவோடு நீங்கள் ஒரு மாதமும் போக முடியும். சரி மேடம். ஓகே. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் அந்த QR கோட் அங்கே இருக்குது. சரி மேடம். சுவாமிஜியோடைய ஃபோட்டோ QR கோட் பாருங்கள். அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் உங்களோட அன்னதான சேவையில் பகிர்ந்துக்க முடியும். ஓகே மேடம். ஓகே. வேறு ஏதாவது சொல்லணும்? வேறு ஒன்று. Okay, thank you so much. So, you can see here, he's coming from Karur, and it's been 8 years that he is going around the Girvanapadai to take the blessings of Annaamalaiyar, and he has seen constantly how Swamiji has been offering this Annadhaan service every year and every month, in fact, and he has had the prasadam several times, and is really happy about the service that has been offered in KAILASA Tiruvannamalai. So like this you can see how thousands of people, whoever is walking into KAILASA Tiruvannamalai, it is not their first time, because they have seen here, they've been here, they've always had the prasadam, they've always had the breakthroughs, and it is like whoever is walking into the Girvanapadai, this is like the stopping point. They just stop here, have the prasadam, and then go, and then finish the whole circumambulation of Thiruvannamalai mountain. So we will continue to interact with more and more participants.
12, he got the first spiritual experience of Paramashiva expressed through him the formless Paramashiva expressed into the form of the Supreme Pontiff of Hinduism in that very young age. கவுண்டர் சும்மா ஃப்ரீயா இருந்தது. He shared in various satsangs. The Swamiji has shared that experience in various satsangs. That beautiful experience, how he was able to see the 360 degrees, how he intensely felt his presence in the whole cosmos, in the rivers, mountains. Every person intensely, he's not just was able to not only see that, but his presence felt in the whole cosmos. Starting that, சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. வேஸ்ட் பண்ணாம கொண்டு போங்க. வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கம்மா. that experience, of course he was a mere boy of 11 and he could not understand what happened to him, and how he protected, taken care by the gurus, the ecosystem, how that experience, what led him to experience that. And today, that is the day, not just the anniversary of the enlightenment experience of the Supreme Pontiff of Hinduism, but also many things which all of us are enjoying today. That is, he initiated his first disciple, the initiation. That means it's the anniversary of the initiation and anniversary of the energy darshan. He initiated his classmate Sampath, and not only that, he hugged him, gave him the energy darshan. So the first energy darshan started on this very auspicious day, and he exhibited all the power manifestation to his friend. So today is the day for the anniversary of the power manifestation day, and not only that, he explained all this signs to his friend. That means the first satsang day. So in a way, whatever needed for the humanity, for all of us to experience our flowering, the ultimate potential of flowering of consciousness, the Supreme Pontiff of Hinduism started on this day. So today is the most auspicious day in multi ways. The Supreme Pontiff of Hinduism experienced the Paramashiva, expressed his Paramashivatva on this very day, but also his body sustained to initiate all of us into that experience. So in a way, we are celebrating the anniversary of all this, where the Supreme Pontiff of Hinduism started this powerful initiations, energy darshans, power manifestations, where we are all seeing today the hundreds and hundreds, thousands are experiencing, sitting in Paramashivoham, experiencing in much more intense way after 30 plus years, in about 34 years. How
everyone, all the participants are experiencing that super consciousness breakthrough, manifesting health, wealth, powerful way, the life that they are all experiencing in Paramashivoham. What started on that day, we are all experiencing that with the blessings and grace of the Supreme Pontiff of Hinduism. On this day, KAILASA Tiruvannamalai, and in collaboration with the Health and Human Services, KAILASA's Health and Human Services honored to offer the AUSHADA Annadhaan to the lakhs and lakhs of people are walking on this Girivalapaatham. KAILASA Tiruvannamalai is located on this Girivalapaatham and the main road, where the lakhs of people are walking. As you can see here, there are lakhs of people walking on this Girivalapaatham, and majority of those walked into this KAILASA Tiruvannamalai to partake the blessed food of AUSHADA Annadhaan. What on this day of Vaishaka, Nakshatra, Vaishaka month, this very day, what started the Supreme Pontiff of Hinduism as the initiating into all of initiation, what started as a beginning to all the humanity to experience that ultimate flowering of consciousness. Whatever is needed, the Supreme Pontiff of Hinduism continuously adding all aspects that are needed for the humanity to raise that consciousness. So one of that is Annadhanam, the AUSHADA Annadhanam is what is food for enlightenment. It is not giving some food or helping the hungry. It is much more. It is the reviving this Hindu Dharma, reviving the greater science of Sanatana Hindu Dharma. So we will see how we as you see the thousands are walking into the inside and outside, where the various locations are counters where we are offering the AUSHADA Annadhaan, and all the devotees of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, are walking in continuously to partake the food. And as we go, let's walk around and see what is happening in and around the Adinam, how the food is being served, what is this significance of this food, how this food is going to help to get your flowering of consciousness, and how the Supreme Pontiff of Hinduism, what led him to experience his enlightenment, what made him in that very young age to experience. So let us learn with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism.
So what led him, the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, at the young age of 11 to experience. So, as all of you know, the Supreme Pontiff of Hinduism chose this sacred space, Arunachala, Thiruvannamalai, as to land on this planet Earth, to come down to this planet Earth. In 1978, where the Supreme Pontiff of Hinduism chose this sacred, the most sacred space on the planet Earth, he chose to land on this planet Earth. And since the birth, he exhibited all the inclination towards his avatarhood, what the purpose of his avatarhood, all the spiritual aspects he exhibited from a very young age. Has helped flower the Supreme Pontiff of Hinduism from this human consciousness to his original Paramashivatva, the Paramashiva state. Now let's interact with few of the participants who are partaking the food, and let us see what they are saying, and as we continue the journey and learn a little bit about the Supreme Pontiff of Hinduism and his divine leelas on this planet Earth, as we learn a little bit of those, and we also learn how his teachings are transforming millions, how his work, Tyaga, tremendous interest, involvement with the people has manifested in various Kailasas, helping the millions. As we go on this journey, let us Hello, Annaamalaiyar. First, what language you speak, ma? Telugu. Telugu, ma. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? తిరుపతి. ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు మా ఇక్కడికి. ఇంతకుముందు వచ్చారా? స్వామీజీ గురించి తెలుసు మా మీకు? ఇదే ఫస్ట్ టైం. Which language you speak, ma? Tamil. Tamil, amma. Enda ఊరు నుంచి వస్తుంది? కారైకుడి. కారైకుడి. ఇది ఫస్ట్ టైం అమ్మా? ஒரு வருஷம் வரும். Ate the food here, ma? Prasadam here? புரியல. First time da prasadam saapidra? First time.
Dhanamaya. So how is the food, Ayya? Where are you from? Coimbatore. 20 years. 20 years coming for Annaamalaiyar. Thiruvala, 20 years. Our Corona pill, 1.5 year. About 20 years. 2010 ஆரம்பித்தோம். இப்போ 2023, 20 years. செல்வ விநாயகமூர்த்தி. உங்கள் பேர்? ஓகே, வெரி குட். குட், வெரி குட். நைஸ். நைஸ். ரமேஷ் குமார். கோயம்புத்தூர்.
ஆரேரோ ஆரேரோ ஆரேராரே கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது கருணை மிகுந்த அன்னை என்னும் வரமளித்தது கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது கருணை மிகுந்த அன்னை என்னும் வரமளித்தது பரமஞான ஒளியில் குழந்தை ஜொலி ஜொலித்தது பரமஹம்ச நித்யன் என்னும் பெயரும் பெற்றது பரமஞான ஒளியில் குழந்தை ஜொலி ஜொலித்தது பரமஹம்ச நித்யன் என்னும் பெயரும் பெற்றது கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது கடவுள் அவதரித்தது கடவுள் அவதரித்தது
giving us the powerful cognitions through various satsangs. This is the day the Supreme Pontiff of Hinduism started his enriching activities. And this auspicious day, about 34 years back, he started this enriching activities to make all of us to experience Paramashivatva, the state, space and powers of Paramashiva. We are all honored to be part of this great mission, vision, and to be part of Kailasa. We are all here at KAILASA Tiruvannamalai today on this and every Paurnami. We offer the AUSHADA Annadhaan Seva to lakhs of devotees. As the sacred, what we offer with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, the AUSHADA Annadhanam, the sacred blessed food for the devotees to experience the much ahead on this day, at least a week before they started gathering all these herbal, indigenous herbal medicines, and to include in this the food that we serve here. The food, medicinal food that we offer here is all these ingredients are the medicines, a medicine to heal your body, heal your mind, heal everything, all the negative aspects of you, to detox you, to experience your ultimate potential. And this food is once all these items are gathered, collected with direct guidance, involvement, great compassion, interest in all his devotees of the Supreme Pontiff of Hinduism, and they are all collected and transported here into KAILASA Tiruvannamalai and cooked as per the Paka Shastra. And while cooking, the sacred mantras are chanted to energize the food, and after the cooking, all the food is offered to Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, and that food, that Naivedyam, has become prasada. That prasada is transported into various counters of the Adhinam to serve the devotees of Paramashiva. While serving, also the Mahavakya is being chanted. So, as the Supreme Pontiff of Hinduism always says, whatever you thought, you entertain,
that thoughts enters into the food. So during this whole process of procuring these sacred medicinal herbs, to processing, the cooking the food, to transporting the food, to serving, all this throughout the process, the whole context is to serve the devotees of Paramashiva for their enlightenment, for their healing. So this is the revival of the Sanatana Hindu Dharma, of this greater science. The various scriptural texts have shown the context of this greater science. Shopping, yeah? Have you eaten, yeah? Yeah. How do you like the food? Yeah, like super. I am from Kumbakonam. Kumbakonam. First time, Second time. Awesome. Like. Finished. Thank you. As we walk in to this another counter, food counter here, and as you see behind me is the distribution area where the big parts of the food cooked are being served into different bale marries and distributed to various counters of the where the food is being served. As you see, I'm walking through the another food counter. As you see, this is one of the food counter where the food is being served. So how as we are celebrating the most auspicious day, the Nithyananda Purnima, the enlightenment experience of the Supreme Pontiff of Hinduism, what led him, that ignites him that experience, and what helped him, ecosystem, how it helped him, why Kailasa's ecosystems are needed, and the Supreme Pontiff of Hinduism explained so beautifully of this experience in various satsangs of his first enlightenment experience, and how the Thiruvannamalai ecosystem has helped him, supported his experience, and sustained, able to stay in the with that experience, able to, with that support, the ecosystem support, he was able to
stay in that very young age in the human body and able to initiate that experience to millions of devotees all through years. It's over 30 plus years still the amount of the people that the Supreme Pontiff of Hinduism reached, the millions of devotees and the various initiations that the Supreme Pontiff of Hinduism has initiated into the millions of devotees of various initiations. With that, all that happened began on this auspicious day. We are celebrating the anniversary of this very Paurnami of Vaikasha Masa Vikshaka Nakshatra of this celebrating as Nithyananda Purnima. So all the devotees are walking on this Thiruvannamalai Adhinam. At this massive level, the food is being served, the AUSHADA Annadhaan is being served to even if they take once, this food will heal them, help them in their journey of the conscious growth. The purpose, the context of this AUSHADA Annadhana Seva is Annadhanam. The say is not just the giving of food of there to feed the hungry. It's just one part of it, but it's much beyond that. It is the food for the enlightenment, the amount of grace and compassion of the Supreme Pontiff of Hinduism for the well-being of the whole humanity. Nice, yeah. So, your name, Ayya? என் பேர் ஸ்ரீ. சொல்லுங்க. ஸ்ரீ. Where are you from? I'm from Chennai. இல்லைண்ணா எவ்ரி வீக் சிவராத்திரி அன்றைக்கி நான் இப்படி தான் நான் வந்துடுவோம். இன்னைக்கு தான் டைம் கிடச்சிச்சு, கொஞ்சம் லேட் ஆகி போச்சு, கொஞ்சம் ஓரமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல். மேம் இல்லை, நோ ஐ டோன்ட் நீட் ஃபுட் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு கோ த்ரூ. ஆமாம், அதான் இதில் QR கோட் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சிட்லப்பாக்கத்தில் ஏதோ நம்மளோட இது ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னாங்க. சரி, ஓகே போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. சாட்டர்டே எங்கள் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, நைஸ், தேங்க்யூ. Yeah, that's QR code. No, I'll scan it and. சிதம்பரம். ஃபுட்டு நல்லா இருக்குது, ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நான் மாதம் வர்றேன், வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு தான் போவோம். இங்கே வந்து அன்னதானத்தில் கலந்துக்கிட்டு தான் போகிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஐயா நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும், அவர் பார்க்கணுன்னு எங்களுக்கெல்லாம் ஆசை. பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை நாங்கள் இருக்கிறோம், அவ்வளோதான். நானும் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். டெய்லி ஒரு 3 வாட்டியாச்சும் பண்ணுவேன் மெடிடேஷன். ஸ்கை மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதில் ஆசிரியர் பயிற்சி முடிச்சுட்டு அப்போலேருந்தே ஐயா பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும். நான் துபாயில் இருந்தேன். துபாயில் இருந்து ஐயாவோட இதெல்லாம் பார்த்து கதவை திறக்கும் காற்று வீசட்டம்னு ஒரு கதை படித்து அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க மூலயமா ஐக்கியமானேன். ரொம்ப நன்றி. இதுமாரி பல பேர் பயனடைகிறாங்க சாப்பாட்டில். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் சிதம்பரத்துலேருந்து வந்து இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னா அதுவே பெருமைக்குரிய விஷயம். இந்த சாப்பாடு கிடைச்சது எனக்கு ஐயாவோட ஆசீர்வாதத்தில், இறைவன் அருளால் எனக்கு இந்த சாப்பாடு கிடைச்சிது. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். As the number of devotees are now increasing, who are walking on this, the Adhinam, and all the disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism, guiding them, them to the maximum number of people to be served in a
of the sacred food. So, when the Supreme Pontiff of Hinduism was very young, let's go and walk around the Adina and see the various counters and to see how the Annadhana Seva, the AUSHADA Annadhaan Seva is happening to all the devotees of Paramashiva, Supreme Pontiff of Hinduism. The dharma, it is for enlightenment. Whether whatever you want in life, you want wealth, you want health, or you want greater relationships and name and fame, and you want to achieve greater heights of your chosen field. Whatever you want in your life, Sanatana Hindu Dharma has solutions. Very to suit your mental setup, there are various solutions, various sampradayas to follow, to choose from. All the sampradayas, all that is from the Sanatana Hindu Dharma. The Supreme Pontiff of Hinduism is reviving. One of that whatever is the most important one, with the greatest science of serving the food, is the AUSHADA Annadhaan Seva, where the Supreme Pontiff of Hinduism has over the period of 27 years and in 150 countries, the AUSHADA Annadhanam has been served to heal the world, to heal the millions of devotees across the world, and served over 5 billion meals, and recognized by the United Nations as the largest served charitable organization in serving food. Nithyanandamma. Bharati. Tamil. Where are you from? Trichy. Bharati. இல்லை நான் ஒரு மாதம் வந்துட்டுருக்கேன். நல்லா இருக்கு. புரியல. Okay. For your spiritual upliftment. Okay. Thank you. Even this food also, for you, this is not a normal food. It's the AUSHADA Annadhaan. So, which helps you to heal the body. Okay. Heal the mind. Okay. Thank you for sharing.